Team Kieleweke today were in Nairobi where they condemned Team Tangatanga over corruption. They said Ruto must be stopped by all means possible. It's a psalmist, basically. And he said, I have been young and now I am old. I think it's on your screen as well. I've been young and now I'm old, yet I've not seen the righteous forsaken, nor a seed begging bread. I quote those words because of what the member for Nyeri actually did mention with regard to the mission, the vision, and the mission of the church. Because the church is literally the salt of the earth. I'm quite sure our friends from the Muslim world will agree similarly that when, in fact, I think some other part of the Bible says, when the foundations are shaken, what do the righteous do? Alisema Mheshimiwa Mbugu kwamba baba yake alikuwa kasisi and he never lacked bread. This is the example I wanted to just use and let the church know that the moment is now. I therefore want to congratulate His Eminence Archbishop Sapiti of the Anglican Church. Why are you disturbing my friend? Umeniharibia mafikira ndugu ama umetumwa mahali. Kwa hivyo msimamo huo aliotoa Archbishop Sapit ni msimamo wa maana sana, na sioni kama kuna haja ya mabishano baina ya madhehebu mbalimbali juu ya swala hili. And in fact, Mheshimiwa Kamanda, I didn't know that within the Catholic Church you have the similar kind of thing. My background is Africa Inland Church, and ideally even your right hand should not know when your left hand is giving. I think that is more blessed. Of course, the Bible says it's more blessed to give than to receive. I do not want to preach. And therefore, mimi naona kwamba swala hili la hao Mheshimiwa Provost and the church, it's a very healthy conversation. I've seen a good friend of mine called Reverend Kefa Mai of the Redeemed Gospel Church and Bishop Kitonga, who would have a slightly different view. It's healthy to discuss. And so when the leaders also come up and say the time has come to actually question solidly if we are going to win the war against corruption, and it's a war that we must win and win, I can't imagine of an alternative. Fellow worshippers, you may not know the depth of this problem. It is actually earth-shaking. I've been informed of a situation where money is borrowed by Treasury to come in as a loan for the benefit of this country's population, present generation, generations to come, and these are loans that to be repaid by our children. The two loans are actually converted in, and this number is staggering, billions, over 200 billion shillings. A whole loan gets converted. What do you make of it? Therefore, I want to congratulate those members who have broken ranks, because there comes a time, it was our late friend George Saitoti who famously used those words, there comes a time when you really have to stand and be counted. Therefore, I want to congratulate those leaders who have stood up to be counted. And now at this particular time, congratulate our brother, Dr. Francis Atwoli, and the Kotu fraternity. You know, I'm a little bit bothered at the present moment because of growth of capitalism in the north. If you look at countries of Europe, they are moving farther and farther to the right. And the rightist movement, Mheshimiwa Maoka, is really synonymous with kugandamiza wafanyikazi duniani. But I think the time has come for the workers' movement worldwide, even as you prepare to celebrate Labor Day,
to recognize that labor is important. There are three factors of production: capital, labor, and land. And labor is so crucial. And labor happens to be the conscience of the world, where countries like Britain under Prime Minister Tony Blair at that time, he wanted to move a little bit from the far left to the, and I think he did that purposely, and Tony Blair ended up being a very effective Prime Minister of the UK. Now, of course, they are all seriously confused because of Brexit. Yeah? But you now see that labor movement gets threatened. And it is like, if you are negotiating collective bargaining agreements, CBA, you get a bit confused because it looks like you give primacy of place to capital and not the workers' welfare. I want to tell you, those of us who are in the social democratic movement, that is what actually WIPA stands for: the rights of the Kenyan people, the workers. And I know that even within the NASA fraternity, that's what we stood for. And I think our friends in Jubilee may have their own formulation. Why do I say all this? I'm saying it because the time to stand and be counted as Kenyans is now. And the time for everybody, the church, to get our orientation right is now. I must say, until I came here, as a lawyer and an advocate of the High Court, you know, you become a stickler for the rule of law. We have always said the rule of law, the rule of law. And I heard my brother, President Uhuru Kenyatta, say he must follow the rule of law. And he's right. But look at what has happened when you follow the rule of law in certain other cases. Mheshimiwa Maina Kamanda is scared of Sudan. I am not scared. Because as we speak, people braved in excruciating heat. Wale ambao wameenda Khartoum wakati kama huu, joto, hali ya joto iko 45 degrees and above. But watu walijitokeza, wengine wanabeba maji, wale ambao wanakaribu kufifia wanawekelewa maji, and they went on, and there is real change. The world is celebrating the change in the Republic of Sudan. Our prayer, of course, is whatever happens there will not negatively impact the developments in the Republic of South Sudan. And that, you know, first of all, wananchi alienda kila mahali kuuliza kwamba President Bashir atumuliwe mamlakana majiuzulu. Akakatilia pale mpaka finally they went to lobby the army. This is where Kenyans are actually timid. We are very timid, I must tell you that. One time nilienda nikapigwa tear gas pale. My friend Deputy President William Ruto akasema the last time I saw Kalonzo alikuwa na keti kwa lami akipigwa tear gas. And we got some measure of change. We got some change. Because we said IBC must change. I can't even envision members of parliament. I'm so happy that a lot of you are here today. And I want to talk to all the groups across the board. Whether you are Tangatanga or you are Kieleweke, you need to hear this. It is not about those groups. It's about our country. This is the bottom line. And I think that I'm now persuaded that if justice, because a famous jurist in the UK, forgive me for taking a little long, by a very famous jurist called Lord Goddard, who say, Lord Dennett, who say that justice delayed is justice denied. Sasa wanaenda mahakamani, it's like everybody is prepared. Tuende tu kwa mahakama, shikweni tu mabilioni, haidhuru, tuende tu kwa mahakama, because they will even get any type of, sometimes even get bail, anticipatory bail, because that process will take forever. And Kenyans have one ability to forget and forget very fast. Na hivyo tunavyosahau, ndivyo tunazidi kulemewa na umaskini. Therefore, this year's theme by court, angamiza ufisadi, ndio nafasi za kazi zipate kubuniwa. It's a very timely theme, Mheshimiwa Francis Atwoli. And so, look at these MPs. I hear talk of war chest.
unapokaribia uchaguzi, Mheshimiwa Susioni, yani mtu anaangaliwa yule hana pesa mabilioni hawezi kuchaguliwa president wa Kenya. I suffered that myself once. People looked at me and said, what does he gain? Hako na pesa ngani, ngapi za kununua nini, kununua waheshimiwa? Hana. In other words, you glorify that. Instead of saying this is a way to go, like they do in the neighboring republic of Tanzania. Hapa kwetu ni war chest. Kwa hivyo hili swala la war chest, ndilo ambalo linafanya wanasiasa kutafuta kubuni namna ya kuamas mabilioni na mabilioni, ndipo basi waje wanunue ma MCAs, waheshimiwa bunge. Amtodo wengine mnajitayarisha kama hivyo member wa chama chako unapatiwa 100 million. And of course whoever is running against you has no chance. These are issues of conscience where the foundations are literally compromised. And if they are compromised, what do the righteous do? Remember, ladies and gentlemen, because this is a workers' day, the coming to St. Stephen's is always a wonderful opportunity. I'm reminded of the famous musicians, people are really like the late Darius Mbella of St. Stephen's Choir. This famous St. Stephen's Choir stands all the time strong. I think we need to give them a clap. Namkumbuka pia our friend Boniface Mganga with Muungano Choir. This is a very historic place. And as Mheshimiwa Kamanda has asked us, look at this. You don't even know who built this. But these days, you even want to go and get a whole church sanctuary like this, named after an individual, on account of the amount of money they will have given. I still insist, if you must give, and you feel that God has blessed you, do it quietly, and I think that is acceptable. But I've learned and I've heard things here. If this corruption thing does not succeed, or high-level prosecutions are not expeditiously undertaken, prosecution, precise, time-bound, Kenyans may be tempted to go the Sudan way. Waende kule kwa maandamano. And if that happens, I'm an expert kwa maandamano, mutanikuta huko. And it will be peaceful. Because you see, in Sudan, hata jeshi likataa kupiga risasi hata moja. Walikataa kabisa. Wengine vijana sana, tuwezi kuumiza vijana wenzetu hapa. Hatuwaumizi. No bullets. Minimum casualties. And change has come to the Republic of Sudan. Amazing. Kenyans, we think that, probably think that maandamano yakifika kila mtu akimbia kwa kabila lake. Kumbukeni hapa kabila ni wafisadi, ambao makula rushwa, na wale ambao wanataka mahitaji ili kuboresha hali ya maisha wa Kenya. Jamii, tujikakamue. Tuseme hapa hakuna kabila. Hakuna Mkikuyu, Mkamba, Mluya, Mbaluya. Mluya, Mbaluya ni the same. Ama Mpokomo. Zote. Because you know you can have counter demonstrations. I'm envisioning a situation, Francis, I told you, where the workers' movement will lead these demonstrations. And we'll all join. And when we join, because as Peter Kennedy said, we must move from talking to action. Tuwe watu action oriented kama Governor Sonko. Akisikia watu ananja anaelekea huko. Even out of his jurisdiction. I want to congratulate you because shida hii umeona vile sasa mambo yalivyo. I saw him in Marala. And you see this thing also is affecting if corruption hii imetoka mpaka inatoka kwa MCA. Everybody wants a chance because it's like a free for all. If we lose this, and I told my brother Uhuru Kenyatta, if you blink, Mr. President, we have lost it all. So they cannot afford it. Mimi yangu ni hayo mengi zaidi.
lakini ninaona kwamba swala hili ni muhimu zaidi. Lazima wananchi tuamue kama tutakomesha ufisadi huu ama tutaendelea namna hii. Alafu shetani anafurahi tu. But church, thank you so much. Even this talk, Mr. Provost, this talk at ACK, I think is very unique. Because yesterday I heard my bishop, Silas Yego, say, you politicians, nikasema I had to defend the politicians. We are not that bad. Msiongee, nikasema afadhali tuongee ndio nyinyi mubaki mkiombea mjue hawa ni watu kina Kalonzo hawa ni sampli gani ili waombee, because I've said it here. We are not different when we leave the church. We should live what we say. And so, Mheshimiwa Associate, congratulations. You are doing well. If I had time, I would have reminded this country of a commission I once set up under David Koech, which came up with a recommendation called ticket. All right? Therefore, consultation is important. People should not be in a hurry to mess up our children. Consultation is very important. Thank you. Asante sana. I think I must leave that because this thing is also being recorded. Na sisi tumeingilia space ya Mheshimiwa Atoli. Thank you so much. God bless you. The truth and the country will be free. So we shall not be intimidated from speaking the truth. If you are afraid for the truth, look for anywhere else outside Kenya. Ambaye tunaombea, hatuwezi ombea kwa kanisa moja. Sababu huyu shetani atajua tuko hapa wote. So mimi nilienda kule kungine, niombee kule na nyinyi mkiombea hapa. Lakini jambo muhimu ambalo mimi naungana mkono na viongozi wote ni ya kwamba sisi tunakubali kwamba Kenya mahali imefika ni lazima tuwe pamoja. Na mimi naunga mkono Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Stephen Kalonzo na Musalia Mudavadi kwa kukuja pamoja na kujenga Kenya yetu. Lakini hii isiwe sababu ya kufanya zile institutions zetu za kupigana na ufisadi zikuwe compromised. I want to challenge the Parliament of Kenya. Sisi wabunge tumefika mahali tumeanza kufanya hii biashara ya handshake mpaka tumesahau kazi yetu ya oversight katika parliament kule ndani. Mimi ningependa kuhimiza wabunge ambao wanaongea, haswa wale ambao wameongea hapa leo, ya kwamba kupigana na ufisadi ni lazima tupigane nayo constitutionally. Mambo ya ufisadi ikikuja katika bunge, basi tuihandle with a lot of seriousness. Tumeona maswala kama ya sukari ikikuja kule katika bunge. Alafu tunaona wabunge sisi tunanunuliwa na shilingi 10,000 kuangusha ripoti. So it is a shame. First to the member of parliament. Yule ambaye akiongea mambo ya ufisadi, utadhania yeye ndio pastor wa kwanza kwa mambo ya ufisadi. So sisi kama wabunge ni lazima tujitazame, ni lazima tujiangalie. Tusikue tu kwamba tunaunga mkono handshake na tunasahau our constitutional mandate. So mimi sitaki kusema mengi kwa sababu nimekuja late, lakini naunga mkono Mheshimiwa Francis Atwoli dhidi ya vita zake na ufisadi. And I want to correct this notion that Francis Atwoli is fighting William Ruto. Francis Atwoli is fighting corruption. And if William Ruto thinks that his name is synonymous to corruption, then Francis Atwoli is fighting William Ruto. Thank you. And Richard. Tomorrow in Kieleweke court, so my apologies for arriving here late, and I'll go there to defend them. We really want to thank God for the labor movement in this country. And we really want to insist, in this case of teachers, first and foremost, we must follow the Constitution. Secondly, you cannot be arrested and charged when you have labor channels which can be used to sort out the matter. And what is also happening to these teachers, immediately they are charged with the small offenses, they are getting interdiction letters, from a TSC, and then, such a teacher can no longer go back to classroom while, we have many problems with the teachers in this country. So I really want to plead with the country and those in leadership. One, we follow the law. Two, we love each other, as the Bible says. And three, we resolve our issues instead of creating more problems for the country. I believe the question of the new education system, when brought to Parliament, the country will agree. I want to thank you and wish God's blessings in this Labor Day. Thank you.
Move from words to action, and that's why as workers and the general public, we are prepared for mass action to stamp it out. Away from criminalizing corruption through legislation, we must also deal with it as an immediate measure through action. This is a workers' prayer day, and I want to thank Mheshimiwa Atuoli, who has always invited me, and I think it's only last year that I did not come, but most of the years I've always been here with you. Secondly, I want to thank Mheshimiwa Sosian for what he said here before about not rejoining KOTU. Workers stand united if they are one. And therefore, I want to congratulate you for trooping back to KOTU, because divided, you cannot be able to fight for workers' rights as you should do. I'm very, very pleased with today's theme, ambayo imeandikwa, which is about kuangamiza ufisadi. And I want to tell you this: workers' bodies and workers' unions are formed to fight for workers' rights. And it is important that those rights are fought in an environment where corruption does not thrive. It is important that every union fights for its workers so that those rights can be upheld. We need also to appreciate that the single most important asset of a country, it is human resource. We can do very many things for our country, but if we do not have adequate human resource, our country will not be able to progress forward. Vile mnasema mambo ya kuangamiza ufisadi, we will not create employment opportunities if corruption thrives and we chase away investors. It is very important that investors come into a corrupt-free area, because that is the only way we can create employment. Let me also add this, that hii mambo ambayo yamezungumzwa ya ufisadi, the amounts involved, for those, and most of you have been there, na mumesoma mambo ya Golden Bag, mambo ingine tumekumbushwa ya Anglo Leasing, the amounts being mentioned today, they make Kamlesh Patni look like he was in a kindergarten. Ni kama alikuwa kwa nursery. Those amounts that were involved then and the amounts involved now, they clearly make some of them look like walikuwa kwa nursery. Sivyo? But I want to appeal to the national leadership of this country. A lot has been said about corruption, but action imekuwa kidogo. Wajumbe wote wamezungumza mambo ya corruption. Sosion here says the message has sunk, but I am not sure it has. The only way for the message to sink is for action to be taken. We can speak, and indeed leaders have spoken, all stakeholders have spoken, but it is time the involved agencies also supported by performing their work in an efficient manner. Hakuna haja tunasoma kwa magazeti DCI anasema hivi, mkubwa ya prosecution anasema hivi. Actions need to be out of the media. Actions need to be instant and felt. That is the only way we can move this subject forward. I therefore want to appeal, because you know Adam Smith in his Wealth of Nations book alisema taxation is what a just society pays for its services. As you fight for workers' rights, it is important for workers also to realize they are the bulk of taxpayers and that they too deserve services, to work in better environment, to work in better status, and also to fight for the rights to see that their taxes are best utilized. So I do not want to say much. I want to wish you a successful prayer day. We are here with you today. And to tell workers, as you fight for your rights in whatever capacity, some of us will be right behind you in supporting you in that struggle. Asanteni sana.
Mimi ndio mjumbe wa Kieleweke constituency. Kieleweke constituency ni Makueni County. Leo tunaungana na wafanyikazi wote wa Kenya ili tuweze kuona mbele kuna nini baada ya maneno ile tutaongea hapa. Nikisoma engineering kuna unit inaitwa technical drawing. Hali unajua kuchora nyumba kama hizi na vitu mingi sana. Lakini leo nataka kusema ile technical drawing ya leo ni moja tu. Mtu anaweza chora lula na kalamu tu kupasua laini moja tu, only one straight line, na hiyo inamaanisha tuko na njia moja tu ya kupigana na ufisadi hii Kenya. Hakuna njia mbili, ni moja tu, na ni kuchukua lula na kukata namna hiyo. Na hii imeletwa kwa kusaidia Wakenya wote. Wacha niwaambie kitu moja. Hii maneno inaitwa handshake, nasikia watu wakiongea kama wanaongopa. Mimi nimepitia kwa hii barabara wakati tulikuwa tunaita resist. Hii Kenya ikiwa imewaka moto. Na mimi mwenye mlisikia alianguka huko hapa hii. Ule mboi aligonga mguu ukakatika. Mimi nilikuwa na yeye na mimi nilikuwa kwa mtaro. Na tukakaa kidogo, maneno ya handshake ikaingia. Na hii Kenya ikakuwa na amani. Ile kitu mtu hata mwenye yako hapa anaenjoy. Hata ukiangalia kila sura hapa inaenjoy amani ile imeingia Kenya kwa sababu ya handshake. Kwa hivyo mwenye anapinga handshake, pastors, hata mimi ni mtoto wa pastor, muombe. Kwa sababu handshake iko na maneno mingi sana. Na mimi nikiamka asubuhi kitu ya kwanza ni kuombea Uhuru President Kenyatta akiwa na Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na ile timu yote ina support the issue of handshake na kupigana na ufisadi. Let me tell you one thing so that I can sit down. Wale watu wanafanya biashara wanaelewa kama nchi haina amani, there is no business. If there is no business, hata wafanyikazi wanavutwa. Wakivutwa kila mtu analia. Wacha niseme hivi na nitasema hata kuanzia wajumbe wenzangu. Hata ile pesa ya CDF kidogo tunapata 100 million. Tuanze kutumia pesa hiyo vizuri. Usiibe hata ndururu. Na tukianza hapo tukienda kwa governors, tukisonga juu, sasa sisi tunataka tuanze vita juu, ile nyingine ikianza juu tupatane katikati. Na mimi nataka kusema hivyo ndio nikae chini bwana Kalonzo Musyoka na wale watu wako hapa. Hii maneno ya court, tafadhali, we are wasting a lot of time. Kama umeiba pesa, rudisha pesa, tuendelee kujenga hii nchi yetu. Hakuna haja kushinda kwa koti, tunamaliza 4 months, 6 months. Tungangane tupate hiyo pesa irudishwe. Watoto waweze kulipiwa pesa. Kama saa hii mashule inafunguliwa kesho, Monday. Kuna shule zenye haziwezi afford watoto kukula chakula. Ile pesa imekusanywa the last 1 month ya ufisadi iende inunulie watoto chakula na Kenya iende mbele. Mungu awabariki, asante. Ni mjumbe kule Lugari in Western Kenya. Nimekuja na barabara usiku ndio kwa sababu nimechelewa. The topic here is about the welfare of the workers. We go to China to get loans to improve the welfare of this country and pay workers better. By the end of the day, the money ends up in individuals' pocket. True or false? It's true. Workers are not paid well in this country. Workers suffer because of one word: corruption. And corruption is linked to a few individuals. People who are suffering are many, but a few individuals are corrupt. As members of parliament, let's seize this moment and bite the bullet. Let's amend the election law number 34 of 2017. Any person intending to run for presidency, please declare your wealth officially. Let's evaluate your wealth. How did you acquire this wealth? If you cannot substantiate how you acquired your wealth, then you're not supposed to be a presidential material. You're not supposed to run for presidency. That will be in line with the chapter 6 of the requirement of the Constitution of the Republic of Kenya. MPs, let us do that. Secondly, Kenyans, we depend on tax to build Jogoo Road, to pay medical bills in hospital, the PS is here for health. But you see, the money ends up in the pocket of a few individuals.
People have been running around the country donating 10 million, 20 million. KRA Act demands that any money that you donate, declare the source of that money. Did you pay tax on that money? Did you pay 16% VAT? Did you pay withholding tax? We want leaders who have been donating huge sums of money in this country. KRA should write to them tomorrow. We audit the source of the money and if tax was paid on those donations. Thank you so much and God bless you. Kwa kuwa na nyinyi siku hii kama wafanyikazi. Na wafanyikazi sio wale ambao tu wanaajiriwa na serikali. Kwanza kuna wafanyikazi wengi sana ambao wamejiajiri, hawkers, watu wa tabaka baribari, na vile vile hao wote ni wafanyi biashara na ni wafanyikazi. Lakini ya muhimu ni sisi ambao ni watu wa Nairobi. Na mimi ninaona kongamano ambao tunayo siku ya leo, 99%, labda kuna watu ambao wanalala mahali ingine, hawa watu wanalala Nairobi hii. Na nyinyi watu wa Nairobi mnakumbuka na 9th March 2018, na hapo mbeleni nyinyi watu wa Nairobi mlijua kuna kazi tulikuwa tunafanya. Ni kweli ama si kweli? Kuna kazi ilikuwa inafanyika. Hata gavana wetu anaweza kukumbuka ya kwamba wale watu ambao wanaadhirika sana panapo maandamano, panapo shinda ya serikali, panapo siasa kali, ni sisi watu wa Nairobi. Na wakati viongozi wetu, na haikuwa mambo rahisi sana, mtu alimchinda mwingine, akaenda kotini, na mkaona rais wetu akinja hapa Shauri Moyo, hata vile alishika suruali yake na mnazimuliona hiyo maneno. Mlimuona vizuri, na hasira hiyo yote. Na Mungu mwenyewe kupitia kwa maombi yenu na kupitia kwa maombi ya Wakenya, viongozi wetu wakawa pamoja kwa sababu ya Kenya yetu. Ingekuwa ni kwa sababu ya Uhuru, angesema wapigane, yeye ana mali, he can relocate to Europe, he can take his family to anywhere, any place of the world he want, but he decided, I have a country. Kuna nchi inaitwa Kenya. Na ndio akamchukua ndugu yake anaitwa Raila, wakakaa pamoja na wakaamua ya kwamba nchi ya Kenya ni kubwa kuliko hawa wawili. Ndio tukawa na usalama ambao tumepata. Tuna wengi kule bungeni wajumbe wetu, watoto wachanga mno, hawajajua hii mambo tumepitia na nchi inakuwa namna gani. Hawajajua ya kwamba isipokuwa ni hiyo handshake, hawangekuwa na Kenya, hawangekuwa wabunge, kwa sababu Kenya yetu ingekuwa kama Sudan. Ama mnaona ingekuwa namna gani? Ingekuwa kama Sudan, na hawangekuwako leo kama wajumbe. Na baada ya kushukuru mambo ya handshake, sasa siasa yao wakilala ni kupiga mambo ya handshake. Sisi watu ya Nairobi ni lazima tuwaambie ya kwamba nchi yetu ikiwa na shida, Nairobi ndio inaumia zaidi. Na sisi watu wa Nairobi tunataka hiyo handshake kuliko mtu mwingine yoyote. Nataka kuona mikono juu ya wale watu wana support handshake hapa Nairobi. Ninaona karibu watu wote wanataka tuwe na amani, kwa sababu handshake haimaanishi Raila, haimaanishi Uhuru. Handshake inaimaanisha ya kwamba Kenya yetu iwe na amani. La mwisho, kanisa hii
Ndio kanisa ambao tumejifunia miaka mingi sana. Kama chairman wenyu alisema, hii ni kanisa nimekuja hapa mara kwa mambo, na ni kanisa ambayo imetuongoza hata kwa revelation nyingi za Kenya hii yetu. Na viongozi wenu wa kanisa ya Anglican, kwanza kupitia David Kitare, si mnamjua, aliyekuwa bishop wenu, ndio alilete mabadiliko Kenya hii yetu. Mabadiliko ya pili ya Kenya hii, kanisa hii ndio ilifanya bidii kupitia David Kitare. Na saa hii nimeona mabadiliko ya ufisadi Kenya hii kwa kanisa inaletwa vile vile na Archbishop wenu ambao anaitwa Sabit. Yeye ndio bishop wa kwanza kusema mambo ya pesa ya viongozi, na nyinyi mnajua. Na hakuna mtu hajui viongozi wezi hapa Kenya. Unless we want to pretend. Watu wanajua. Hata ukienda kwa shule siku hizi, class 4, class 2, uulize, who is the most corrupt person in this country? Your child will write, na atasema ni fulani. Na atasema. Lakini sisi makanisa mengine yanataka kupaka ionekane. Sisi tunaambia kanisa ya Anglican, sisi tukukanywa yenu. Kwani ununulie kanisa gari ya nini ya milioni 7? Unaweza kununua hata milioni 10, lakini wacha kujulikana, wacha kulete mbele, ipake nyuma kule, upeane wrong book, itajulikana kwa Mungu. Wacha kutaka makofi ya kanisa, wacha uwe na makofi ya Mungu, hiyo ndio itakusaidia. Wacha Mungu akuone ya kwamba, na mimi ninakubaliana na bishop wenu, Archbishop wenu, hata nikienda kwa harambee ya kanisa nitakuwa nikitoa yote ile Mungu ambao ameniwezesha nitoe, lakini haitahesabiwa isemwe ni ati nipigiwe makofi. Mimi nitapeleka polepole, iweko hapo, wewe kanisa muende muhesabu huko. Lakini si niweko hapa ati watu wa kanisa siku hizi wanangoja mpaka pesa itajwe ndio wapige makofi. Sasa hakuna makofi tena tafadhali. Pesa ipeanwe. Hii kanisa kwani ilijengwa na wanasiasa? And we have found it there. It is more than 100 or 150 years. Ni sisi tumejenga. Si ni waumini wa kanisa wamejenga. Basi inakuwaje sasa tunafikiri wale wengine ambao wanapeana pesa kidogo kidogo, kama ni ngali maina kamanda atake kununulia kanisa, kama Mungu amenipea pesa, wacha ninunulie kanisa. Lakini wacha waumini wa kanisa hata wasijue, wacha Mungu yangu anjue. Mimi nipeane kwa kanisa, hata saa nyingine nipeane bila mimi ni kanisa yangu ni ya Catholic. Kuna mtu yetu kule kanisa ya Ridgeways alinunua vitu yote ya kanisa yote. Akanunua vitu vya nyumba ya padri. Hakutaka, hata siku hizi tutajua na nani. Hatujajua huyo mtu ni nani. Hiyo mtu si Mungu amembariki. Kwa sababu hakutaka ajulikane, yeye ni kupeana na wewe unataka tu ujulikane. His former vice president Kalonzo Musyoka, he has been minister for all the years he has been in politics. Huyu sasa na mzee, he was even a vice president, na tunamjua mienendo yake. If he wanted to be corrupt, angechukua dunia hii yote. But the man is here a very simple man. He is here a very simple man. Na ile ya muhimu ni hata ukae simple, kwa sababu huna uadui na mtu na watoto yako. If my commander is rich and I'm called a thief, even my children, hiyo pesa ni nini jameni? Hata watoto yako aibu hiyo yote, ati watoto wa maina ni wa yule mwizi. Hii ni mtoto wa yule mwizi wa Kenya. Tafadhali watu wa Nairobi tukubalie ya kwamba ile handshake hiyo ndio tunaunga mkono, na asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. As Honorable Wanyonyi speaks from
Yes, you will come forward. We also recognize the arrival of Honorable Savula and Honorable Engineer Nzamba, and you will speak after Honorable Wanyonyi in that order. Ulivyosikia majina ni Maore Maoka, lakini wale watu mnajua miaka yote mnabadilisha hiyo jina. Na ni kusema wengi wanaongea maneno ya ufisadi. I have been in this struggle. It was a lonely voice 15 years ago when I tabled the Anglo-leasing papers in Parliament. And I suffered for it. The next 10 years, I never saw the inside of Parliament because corruption networks ran the entire top government and the IEBC those years. And even now I know they are very strong. So we are here today to condemn the escalated scourge of corruption in the last 15 years, such that almost nearly every government office you go, or every department you go for services, there is always that story of unaniwachia nini. And for that reason, this is the best moment to address the issue of corruption in this country. And it is the best because of the history we are having of hardships. That in the last 20 years, where we are today, we are at the best moment. In the year 2000, President Moi was in trouble with his government. He had to invite the handshake between him and the NNDP leader then, Honorable Raila Odinga. He had a peaceful 3 years. And then Kibaki took over, which was very peaceful. Then 2007 elections ushered in a serious conflict. Over 1,000 of our citizens died. Another handshake happened between Kibaki and Honorable Raila. We had a coalition government, and for the next 5 years we had peace. The next time was 2013, where we recruited one of the protagonists of the 2007, who was on the Raila side, that is now the URP leader. The handshake between Uhuru Kenyatta and William Ruto brought peace for the 5 years that followed. Then we had another election. 2017 was potentially dangerous than in 2008. But God visited Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. From that handshake, the country is very peaceful. And there are very many people who are annoyed that our country is peaceful. Now we want to invite them that today, using that shield of the handshake, we have enough members of parliament to make sure that Uhuru is not intimidated by the high priest of corruption and the network and the leaders that have been bought with that corrupt money. Today, as I conclude, President Kenyatta has the help of the DCI, the DPP, the new Inspector General of Police. He has the EACC, also new. There is nowhere to hide stolen money anymore. And the workers, the money stolen is yours. Pray and support President Uhuru Kenyatta in this battle as he struggles to confront in the next few days the high priests of corruption and their network. And we will be with him, and there will be no threat from any corner. Thank you. I want to give a message to the church. I'm a child of clergy. I'm a member of this church. My father is a retired Reverend Canon in this church, in Nyeri. And when I was growing up, because even my grandfather was also clergy, when I was growing up, I was told God owns cattle on 1,000 hills and everything else we have. Sindio? So I want to tell the clergy and I want to tell the church, please do not be scared that if you do not take money from corrupt people, the church will stop.
God takes care of his church, and he will provide the resources that are required to keep his church going, and that money will not come from the wrong place. Tuko pamoja? That is a message I have always felt I need to give to the church, and I want to encourage the church. As I said, my father has been a reverend for 40 years. We have never lacked food. God takes care of his own. God takes care of his church. So please do not feel the need to compromise yourself so that you can build a good church. You can build a good church with the wrong money and then it's struck by lightning. So it's important for me to make that message out. My second message is to workers, and we are all workers here. Today, if somebody steals 3,000 shillings from you in the streets, what will you do? Si ni polisi tu watamsaidia? Kama hakuna polisi, si mambo yake itaisha? Here, when you earn 15,000 shillings, 30% of that money goes to government. Average of 5,000 shillings. If somebody steals that money, it is your money that has been stolen. I feel as if in this country we are not angry enough when people steal our money. Because, in Kikuyu tunasemanga hiyo pesa ni ya mwige. Money that belongs to people doesn't look like it belongs to anyone. But the money that is stolen in this country belongs to us. There's no where government does work. The only money it has is what it collects from workers. So when the General Secretary Atwoli says that he does not want workers' money stolen, he's actually speaking on your behalf. He's speaking on our behalf. Even us who are in parliament, we are workers. We pay taxes. So I want to ask Kenyans to get angry. We are not angry enough. We are not annoyed enough with corruption. If we were, some of the statements I hear people making in this country, including that it is okay that corruption cannot stop somebody from serving the country, would not be made in this country. Finally, as a member of Team Kenya, we call ourselves Team Kenya, lakini onanga gazeti na Twitter Kieleweke. We are here as a representation of the handshake. We are here as members of parliament from Jubilee, from ANC, from KANU, from Wiper, from every part of the country, because we want Kenyans to understand that the handshake was not something that was only done by Uhuru and Raila. That handshake has been devolved to parliament, it has been devolved to MCAs, it has been devolved to the rest of the country. Yeah? That handshake is what allows us to be able to work together in any part of the country. It is also what allows us to be able to fight corruption. If we did not have this handshake, mtu angekuwa akiambiwa yeye ni corrupt, anajificha kwa chama. Now you cannot hide. So I want to ask Kenyans, please support the handshake. Please encourage our president. I am sure sometimes he feels discouraged when he wants to do the right thing and then we make political noises. Let us encourage him to do whatever it is that is required to be done. Na tumwambie asitishwe na mtu. We are behind him. Kenyans are behind him 100%. If he has to fire people because they are corrupt, we will deal with the backlash. Mungu awabariki sana. This is not the first time to be in this church. Mara ya kwanza tulikuwa hapa na NASA Brigade ikiongozwa na Mheshimiwa Raila, wakati tulikuwa tumepigwa tear gas na tukakuja kuomba maombi hapa, mtuombe tukitafuta kuchukua uongozi wa taifa. Na ni juu kwa sababu ya maombi ya hii kanisa tukakuwa na handshake, and you've seen what has happened to this country after the handshake. We are here on the second day. This is now my second time to be here. We are also pained by the corruption in this country, and we are here again requesting that tuombewe maombi leo ili wale ambao wameiba pesa zetu tukifika Monday wawe wamerudisha. And I've said before that countries that have managed to fight corruption, they have not used the judiciary. The corruption of this magnitude cannot be solved by the judiciary. We are saying, the president, please, from where you sit, you know the names of these people. You can access the names of these people. Give us the names and we deal them on the street. We do not need the judiciary. There is no law that gives a procedure of doing corruption. Why do we want to use law
to retrieve back our money when they never followed the law in the first place when they are stealing the money. So we do not need to follow the law. Give us the names. Asanteni, Mungu awabariki. Biblia, wale ambao wako na New International Version, mkisoma John chapter 5 verse 17, inasema hivi: in his defense Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too I am working. So that means all of us are workers, because God is a worker, Jesus is a worker, and anyone who is trying to interfere with the rights of workers is a sinner. I am saying this because wale ambao wanajaribu kutumia bunge kugandamiza wafanyikazi kupitia kwa sheria, inafaa waambie kwamba sisi wabunge ambao tunajali wafanyikazi tunawaangalia. Wamejaribu sana, walikuja wakasema wanataka watoe workers organization kutoka NSSF, tukaangusha. Wameleta mswada ingine, wanasema wanataka watoe workers organization kutoka NHIF, wiki ijayo tunaangusha. Wakaleta mswada wa kusema kwamba wanataka walete watu wanaitwa social impact workers kwa mambo ya sako, wale watu wa nje kufanya mambo ya money laundering, tukaangusha. Sasa hivi nimeona mjumbe mmoja wa ile grupu ingine ile ambayo mnajua ameleta amendment ya kusema kwamba wanataka kuregulate labor strikes. Mimi nataka kumwambia our constitution is very clear on the issue of picketing. Our constitution is very clear on the issue of free association of people. And even International Labour Organization rules are very clear on the issue of strikes by workers. Kwa hivyo Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye yako kwa ile grupu ya Tangatanga, tafadhali ondoa hiyo mswada, kwa sababu wafanyikazi wengi hapa Kenya wanaishi kule Kikuyu. Hata mambo ya Christianity ilianzia kule Kikuyu. Kwa hivyo wewe kama unaleta miswada ya kugandamiza wafanyikazi, ujue unagandamiza Mungu. Na vile vile mambo ya corruption, sisi tunasema kwamba wale ambao wanapatikana kwa corruption, mtu asikule pesa alafu akipatikana kwa corruption anasema kabila yake, kwa sababu wakati alikuwa anakula hiyo pesa alikuwa anakula peke yake. Kwa hivyo Kenya tuna kabila mbili, kabila ya wafisadi na ya kabila ambao si wafisadi. Kwa hivyo ule anapatikana na ufisadi na anakuja anasema kabila yangu, mnamwambia kabila yako ni kabila ya wafisadi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Gathered here as workers, and I would want to say KOTU has the best slogan, all workers, one voice. And if all workers would talk in one voice, where could this corruption be? And what is this animal called corruption? Corruption in Kenya is rampant. We've seen Honorable Kutunyi talking about universities to square Ngori. Why should we have that Ngori when people are having money stashed outside this country? Why can't that money come to feed our children at the universities? Why can't that money come to feed the Kenyan workforce? Kwa hivyo tutatilia maanani mahitaji na maslahi ya wafanyikazi. Ningelitaka sana kuomba wale waajiri pamoja na serikali, tafadhali tuiangalie maslahi ya wafanyikazi wetu hapa Kenya. Kunao
mawasiliano, makubaliano yaliyokuwepo. Najua ni kilio cha wafanyikazi. Tafadhali, kama inawezekana, wafanyikazi watimiziwe mahitaji yao, ndiposa yule mchuna chai kule Kericho, yule mtengenezaji wa viatu Limuru, yule mchuna kahawa Kangundo, yule mfanyikazi watchman hapa kwangu Embakasi South, awe anaweza kuwalipia watoto wake shule, awe anaweza kulipa rent ya nyumba yake, awe anaweza kupata angalau nauli kila miezi 2-3 akakimbia kwake mashambani bila kuomba. Kuna haja ya kuangalia maslahi na mahitaji ya wafanyikazi wetu hapa Kenya. Kuna nafasi kubwa kati ya walo juu na walo chini. Makampuni tunaona profit wanazopata mabilioni. Kuweni angalau na roho ya huruma kidogo, tushare kidogo na wafanyikazi. Leo ni siku pamoja hadi Jumatano, Wednesday that is, ni siku ya kuangalia maslahi ya wafanyikazi wetu hapa Kenya. Mungu awabariki. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Katibu Mkuu, nashukuru kwa mwaliko wako. Mkurugenzi wa wizara, nashukuru kanisa kwa ujumla, makasisi, wana Kalonzo Musyoka, heshima tunakupatia. Mimi nimekuja kujumuika na nyinyi kama kanisa, na sana kwa heshima ya wafanyikazi wa Kenya, kwa sababu nyinyi ndio nguzo ya taifa la Kenya. Napo tunazungumzia wafanyikazi ndio wanalipa ushuru ambao unashikilia uchumi wa taifa. Na nafasi kama hii tunajaribu kufikiria juhudi na bidii ya mfanyikazi. Lakini katika taifa kama hili, mfanyikazi amechukuliwa kama punda ama kama sifuria ambayo kazi yake ni kupiga chakula. Baada ya chakula anaoshwa ndani, mahali imechomeka haiwezi kuoshwa na aambiwi pole. Kwa hivyo sisi tumekuja kuambia wafanyikazi kwa ile kazi ya kuchomwa kushikilia uchumi, tumekuja kusema pole. Pili, nimekuja kwa heshima ya Secretary General. Mzee, sisi tunakuheshimu na tunakuenzi. Na Waswahili wanasema panapo wazee hapaharibiki neno. Mimi ninashangaa vijana ambao wangeweza kutafuta mzee kwa mashauri wanamkashifu yeye. Kila ambacho inazungumziwa na Secretary General, umri yake kwa sasa hana tamaa. Amepata yote ambaye alikuwa naye ama anataka katika dunia hii. Yeye anataka kuona wajukuu wake ambao ni watoto wa Kenya na sisi vijana wake tukiwa na maisha mema na bora. Na wakati wewe unapozungumza na unasema kwamba pale kuna tatizo, mimi ningependa Wakenya tukue waangalifu. Wazee hawa wana tajriba ama uzoefu wa muda mrefu, umeona viongozi kama wote. Na hata sisi tunaposimama hapa, unaweza pima kati ya sisi wote ambao tunazungumza hapa, ni nani anamaanisha kutoka kwa roho, na kila ambacho inatoka kwa mdomo ni kile kiko kwa roho, kwa sababu umezoea watu wakizungumza. Lakini mimi ninataka kukueleza mzee na bwana SG, simama imara. Maombi ya Wakenya na wafanyikazi iko pamoja na wewe. Yale kelele ambayo unayasikia ni kelele ya chura, hayatazuia ng'ombe kunywa maji. Wewe simama imara, tetea Wakenya. Na mimi ninataka kukumbusha Wakenya na waumini hapa, Kenya ni yetu sisi wote.
Mnalalamikia kwamba wafanyikazi hawaandikwi, na mimi kitambo nilikuwa nasema mbona kijana hanamaliza university, unapata mtu amesomea chemical engineer ama uhandisi wa kujenga barabara, lakini kwa sababu hakuna kazi, unapata yule kijana ameenda secondary anaenda kufundisha chemistry ama physics. Where did we go wrong? Pesa za Kenya imeenda wapi? Na uchumi tunaambiwa inakuwa, lakini kazi hakuna. Lakini usiri ni kwamba ni uporaji imezidi katika taifa la Kenya. Ikiwa leo sisi tutaungana wote na hii pesa inaporwa isimamishwe. Na tena uporaji imefika kiwango ambayo watu hawana haya. Mtu anaweza kusimama kwa majukwaa na anasema pesa ambayo ilipotea ni labda bilioni 7. Bilioni 7 ukichukua vijana na kila mtu ambaye amehitimu kutoka university alipo shilingi 15,000. Uandika hata vijana 1,100. Ni karibu milioni 15 kwa mwezi. Kwa mwaka ni karibu bilioni 1.5. Itahandika vijana zaidi ya 200,000 kwa zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo bilioni 7 ambayo wewe mkubwa unasema kwamba ni change, ni kidogo. Lakini Mungu halali. Mungu ni mwema kwa sababu amemleta Raila wakakutana na Uhuru na Kalonzo yuko ndani. Ndio hawa wakose ujanja. Na nikamweleza kama ingekuwa pale ni madhabauni, nimesema Peter Kenneth ni mtu wa mkono wa kusindikisha na kupeleka Biblia kupelekea makasisi wako. Sivyo ama sivyo? Lakini leo nilipokuwa nakuja asubuhi, nikasoma kitabu moja inaitwa Ayubu 1:7. Biblia ikasema kwamba Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana akasema, ninatoka kuzunguka huku na kule duniani, na katika tangu ninatembea hapa na pale. Sisi sio Tangatanga, sisi ni Kieleweke. Tuendelee tusiendelee? Bwana ni mwema, Bwana si mwema. Tunyoroshe tusinyoroshe? Neema itushukie ama isitushukie? Wangapi wanakubaliana na sisi? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Of course, the protocol has been observed. Bwana SG, thank you for inviting us. Deputy NASA na kila mtu. My point is just on corruption, and I love the message of today by Kotu, that we must fight corruption indeed. You know, somebody said recently that corruption cannot stop this country from making progress. And when I heard that statement, I almost laughed, because my background from corporate world before politics is such that we were very articulate, we were very consistent in whatever we used to do before. But we cannot run a government where the deputy president says that, you know, you can steal, but you can still make progress. What I wanted to say, which is my message, is that what is good for workers is also good for Kenya. The two are tied at the hip. Therefore, for this economy to expand so that workers and everybody in the country is able to work and be able to afford life, the country must be united. We must fight corruption. We must work together. And that is why I want to agree with Honorable Ladwa that the handshake is what we all need to work for. We all need to work for and defend handshake with our life, because everybody has come on board. Lastly, for those people who think that maybe when we say so and so is corrupt, because I was the first to call on some people in government to resign. And when the president came to parliament for his State of the Nation address, he said he will follow order, he will follow the procedure, he will follow law and order, and that he will not get people out of office if there's no evidence. There's no evidence that the president needs. You have the intelligence, you have everybody, you know who is corrupt. You cannot continue to sit in cabinet with people who are corrupt. And that's why I want to say that I will join my colleagues who are saying that we must get people out of office. And Kenyans must be ready to join us
when we say that the CS Treasury should step out of office, let all Kenyans join us. Because you cannot be in charge of Kenya's resources, and public resources are being plundered, and you continue to stay in office saying that you need evidence to be handed out of office. Thank you. I want also to say that there are some cabinet secretaries who do not want to respect dialogue with workers. Some of these cabinet secretaries think that they know everything in this world. When the CS for education was being passed in parliament, I cautioned him. I told him that the Ministry of Education is very sensitive, and there are so many stakeholders that you need to engage. Today I hear that he is going to implement this new curriculum, competence-based curriculum, without consulting the NAT and teachers. This is not going to work. I want to urge government ministers to ensure that you conduct consultation with Kenyans before you implement policies. Wangapi wananisupport kwa hiyo maneno? Let ministers talk to workers. You cannot just think that you are very clever than everybody else. Therefore, I want to urge Kenyans to support our brother Atuoli. Atuoli speaks for us. He speaks for Kenyans. He speaks for workers. And when he says something, let us take whatever he says seriously, because he speaks for all of us. Thank you, and God bless all of you. May 2019. Sisi kama wajumbe tunataka kusema very clear ya kwamba wakati Raila Amolo Odinga walishikana na mwenzake Rais Uhuru Kenyatta, walikuwa wawili na wakasikizana kwa mambo kadha wa kadha. Tumeshangaa ama nashangaa kuona wajumbe fulani wakitukana kiongozi wetu kwa sababu ya handshake. 2022 bado iko mbali, na tunajua Mungu anajua nani atakuwa president, na pia Mungu anajua nani atakuwa president. So hii tamaa ambayo watu wako nao Kenya hii, wanajifanya ni kama wana nyama kwa mdomo, tutawang'oa hiyo nyama 2022. Lazima tuwaambie very clear. Na sisi hatutabatisha mambo yetu. Katibu mkuu, wewe umesimama na wafanyikazi, sisi kama wajumbe tuko nyuma yako. Ningetaka tu vile wajumbe wako hapa pamoja na former deputy president, tuweke siku ya maandamano. Sasa mambo imetosha. Tutoke wa Kenya, tuseme huyu ndiye ameiba pesa, toka kwa ofisi. Wewe umeiba pesa, toka kwa ofisi. Na provost na mabishop wanatuombea tukisonga. I think tutakuwa tumeokoa hii Kenya, na hiyo ndio itakuwa uwazi wa maneno, kwa sababu mmewataja wale wameiba. Tumewajua wale wameiba. Hakuna haja ya maombi mingi kwa viongozi wa kanisa. Muona hata wengine juzi wameshikana wakisema sadaka ya uizi iletwe. So pia tunashangaa bishops huku wengine wanakataa, huku wanakubali. Pia hao ni wakora. Lazima tuseme ukweli. Kama mnashambulia wajumbe ni wakora, pia wabishop wengine ni wakora. Lazima ukweli usimame. Tunaomba wewe katibu mkuu, weka siku ya maandamano. Tunajua ofisi ya mmoja kwa mmoja, pili kwa pili. Tutatua ng'oa tukwenda tukiingiza watu. Uhuru amechoka na Raila amechoka. Tusisukume hao watu kwa hao watu, tunawajua na majina yao. Ya pili, kuna watu ambao waheshimu wengine. Raila amepigania Kenya hii wakiwa na Kalonzo na Wetangula pamoja na Musalia na rais ambaye yuko sasa. Wamepigania nchi hii, waheshimiwe katika nyadhifa zao. Watu wawache kierere mingi ambaye ieleweki. Na sisi tunataka provost na mabishop wengine waelezee. Hatuhitaji maombi kwa watu. Watu wameshawajua na wana alama za uwizi. Tunawajua. So sisi tungesema viongozi waheshimiwe, Kalonzo heshimiwe, Raila heshimiwe. Hii handshake si ya kusema Raila anataka kuwa president. Mambo ya 2022 tutajipanga, na tunasupport katibu mkuu tuwe na referendum ambayo inabeba kila mtu. Hii tamaa watu wako nao wawache, na hii mambo ambayo ieleweki. Tunataka referendum, tuweke viti ambazo zitaaccommodate kila mtu. Baada ya uchaguzi tusikuwe na vita tena. Mungu awabariki. And the rest of us, and those of us who know the liberation movement in the continent of Africa, the architects and the activists and the catalysts was the workforce. And as it is indeed at this time and era where we are craving for good governance, justice and transparency, the labor movement shall not be left out. And that's why today, the theme of this Labor Day this year, which we selected, and it's not in vain,
is angamiza ufisadi ili kupata nafasi za kazi. That's the theme for this conference, for our Labor Day this year. Secretary General, allow me to make just one comment. One, as you can see today, Kenya National Union of Teachers is not in green, but we are in pink. And we are very proud to do that. And purple, yes, purple, good correction. Purple and pink are close colors in chemistry. We formally resolved in the 61st Annual Delegates Conference that was held at Bomas of Kenya in December that Kenya National Union of Teachers and indeed the teachers of Kenya should troop back to Kotu and join Kotu formally, and we have done that. Na tuko ndani kabisa na hatutoki. And for those who don't know, Nat was one of the founder members of Kotu in 1965. But we were forced out of the central organization of trade union because the government at that time did not want a strong labor center. And here today, from 2019, moving forward, we've come back to give support to the labor center so that we can speak in one voice in many areas. Number one, collective bargaining agreements should be quality collective bargaining agreements that conform with the international standards. And we've said it should not take more than 2 years. Number two, of course, the voice of good governance, which Francis, and would like to tell everybody in this country, if you insult Francis, then you have insulted all of us, and you have insulted the workforce. The voice of Francis is the voice of workers. And when we point out at those who are corrupt, and we even name them, don't abuse Francis, because you will meet the wrath of the workers. And therefore, ladies and gentlemen, this country more than ever before, we should come out boldly and join hands, the political class and all of us, and fight corruption and speak in one voice. We urge His Excellency the President. He has the political authority to crack the whip, crack it without fear. Because a country with an youth unemployment rate that is embarrassing, we cannot talk of having fought for freedom when the young men and women graduating from universities and institutions are suffering. And finally, on the housing, we've said very clearly, revise the CBS to accommodate the new addition to the housing. Also, the minimum wage should be fully implemented and it will be accommodated. We have no problem in supporting any government agenda, but we must engage so that the minimum wage is revised and the CBS for all workers in the public service is revised to accommodate the change. Because the housing scheme is not an event of 2019. It is a program that will run into generations. But we must engage in proper negotiation so that that is addressed. We have also, this country and any economy and any independent country relies on education. And I want to state that this country is now at a state of looking at the new curriculum for this nation. But we have one concern as a teaching force, that of public participation. Our constitution is very clear. Honorable Kalonzo Musyoka, you are the Minister for Education. And you know, all reforms even in education have been informed by properly constituted commissions, gazetted, and all new curricula has always been implemented via a national conference. It is not an affair of the Minister of Education or the Ministry or government. There must be at this stage a national conference so that everybody can debate. Tuelewe ni nini hii elimu tunaileta Kenya. That is our only concern. But when we speak from the labor point of view, tunajua last week leaders of NAD were canned and bundled into the police cells because of questioning a simple thing. We have not followed the constitution.
Can we have a national conference so that we can accept or reject and let Kenyans give themselves a curriculum that is good for this country? Because we might get a wrong curriculum. Curriculum reforms currently all over the world is interfered by business interest, foreign interest, like what is happening with the current one, CBC. Before even rolling out the design, there should have been a national conference and a policy to legislate and a statute to insulate. Those are our concerns. But since today we have guessed, allow me, Secretary General, to then move straight. And there are about 12 or 13 speakers, and all of them will speak. And I will request that you summarize your message, because we respect you, members of parliament. You are the voices of the people, the representatives of the people, and therefore as a workforce, we appreciate your presence and would like each one of you to make a statement. So you will use a minute or a minute and a half, and I'll begin with the Honorable Kieleweke, a very great friend and an educator and a gifted researcher who has been in education for a long time and was an assistant minister for education. Governor, and you can ask this, Chamber of Commerce in Berlin, walikuja hapo wakafanya study, wakatuambia, wakaconvince the government of Germany, wakasema they will find a half of introducing drum system in the city. Wakasema they will help to connect Nairobi airport and Westlands. Kama wende town unaenda straight. They will ease congestion in the city. And I want to thank the president. One of his requests from Chinese government is for the new city at Konza. That city will decongest this city. We must support him in that direction. It is only Kenya, Your Excellency, Kalonzo Musyoka, which has no post-independence new city. Sasa walipokuja hapa na plan, hatungelikuwa tuko kwa hii meza. Hapa kungelikuwa na drum inabeba watu, you leave your car at home. Wakaambiwa, the man in charge of projects ni so and so. Kwenda muone. Wakaenda kwa hiyo ofisi, wakaonyeshwa, iko jamaa moja hapo, ndiye anakaribisha hawa, akawakalisha, wakapatiwa chai, akaenda ndani, akarudi, wakaambiwa, wachende nendeshi. Bado sikikubaluya, walitembea na nini? Huyo jamaa anauliza. Hii ni project ya pesa mingi, mtoe hii. Walirudi haraka, wakashorten their visa here, they went back to Germany. If you want that report, I will give you. If you want whom they met, I will give you. So we want to help Governor Songo, we want to help this country, we want to have a city like another city in the world. Mtu akiingia Nairobi, umaskini wa nje yote, ukienda hata Malawi, governor, inaanzia as you leave the airport. As you see those immigration officers. And Kibaki removed shame on us. Aka open back streets in Kieleweke everywhere. But because of pull one another and the mistake of our president, he trusts everybody. Mimi, I don't. Hata wale wanaonipenda wapenzi wangu, mke wangu mdogo, mke mkubwa, nikilala na jicho moja na let's come together. Before I sit, Engineer Tumu, you came from health. Talk
talk quietly to CS Health, she's going to get in trouble. Hii sheria nataka kuchange, nimesoma kwa gazeti ya leo, ya kwamba kuwe na certain agency in the Ministry of Labor to regulate National Hospital Insurance Fund. I don't think whether MPs will agree. Juzi tulikuwa na pay bill huko, ilichukua billions of pesos. So they have gone round, they are coming with something different. NHIF is a parastatal. We can reform it, but we cannot create another agency within the Ministry of Health. Na akifanya hivyo, as workers tutaondoka. So she must be very careful with what she intends to do. I'm saying so as a proud man, MT wa NSSF is here. Where is Dr. Marikwa? Dr. Marikwa, our story was here. In that place is the only place where workers have money. Because of us, 260 billion. It is worth 260 billion, 190 billion with fund managers. Na tulichunga hakuna ndururu moja ilipotea. I wish that Antonio Marikwa was here. He's a young man, God-fearing. Yeah, there you are. God be with you. Umelinda pesa ya wafanyikazi. But NHIF, kila kitu iliporwa. Politicians wanafanya biashara huku. As I sit down, Vice President Kalonzo, Peter Kenneth, and this team, don't leave us alone. Don't leave us alone. Wacha nimuite Bwana Engineer Tum asome statement ya waziri, na Jumatano nyinyi nyote mkae kwa uwanja muje wengi, na tumeorganize, hatutaki polisi. We have more police of our own and you. Mtu anaposimama akifanya kelele, kadisha chini na atapata watu wawili pale. Na watu waine mkae kwa yeye. Mjue huyu ni mtu is a handshake, is a corrupt person. Ametumwa atoke hapo kama amevunjika mbavu. Na polisi wasiende. I was born here. Aladu wanajua. Sisi tulicheza bugi hapa bwana. Kotruni. Sisi ndio mama na baba ya Kishengi. I'm an Islander bwana. As old as I am, ukitaka tuondoane tutaondoana bwana. Turn up in large numbers. Provost will pray. We will pray. Churches are praying for this country. Muslims are praying for this country. Everybody is praying for this country. And we must get it right. Moi siku moja aliambia nyinyi, there is something wrong with this black skin. Mukapishana. Angalia Malaysia. 1968 Kenyatta aliwapatia grant free ya $6 million US. Where are they today? And it is because we make wrong decisions. Decision making, even kwa watu wa kusupport are wrong. Na hakuna watu wanaomba Mungu kushinda Afrika. Ukienda Western, kila boma iko na church, and there is HIV inamaliza watu, poverty inamaliza watu, watu wanakufa because ya njaa, watu wanauana. So prayers alone are not key for success. In prayers, you get spiritual nourishment. But in the decision making, you decide properly and you succeed. May God bless you.
Bwana Governor. Beautify the city, tengeneza. Is me who asked the government of Kibaki kuweka lights everywhere. It was when you are landing in Nairobi, you are landing as if you are landing in a forest. And workers wanatoka kwa duty usiku, wanapigwa kwa hizo vichorochoro, hakuna taa, hakuna nini. I like your on-spot inspection. Hii watu yako wanalia wanataka electricity, wanataka wapi? When there is emergency in Kibera, in Mathare, magari yako haiwezi kuaccess kuzima moto. Don't be a populist kupolisi sisi when there are problems we need to address. Come at court headquarters. You can't access that place. Na ndio ilitoa Kidero. Nilimuinvite nikamwambia aje haone. When the director of International Labour Organization comes to court, there is no route. Those infrastructure, don't police people. Mimi nilipata a National Order of Merit by the Algerian government because I advised the president and the government ya kwamba how to finish slums. Na wakamaliza wakaweka watu kwa nyumba free. NOM ile unaona na sign na DZ is equal to EGH ya Kenya government. Na nikipatiwa, my colleagues are here. The old ministers of Algerian government were there. I cried and I wished my mother was alive. 16 ministers. Na nyinyi nyote, hata hiyo wabunge wanaongea, nyinyi ni watu wa jana. Hamjui. Nyinyi mnaitwa Emonyo. Emonyo is that an ant inakula kitu imekufa. Recently I said, huyu Aladwa has no degree. Now he profiled all Nairobi seats when he was a mayor. A job Kidero could not do. He profiled. Ukifika pahali unasoma hivi, unaambiwa kampuni ya Ramji Kaji iko on this street. Na tusidanganyane. Because if you say what Peter Kenneth did, what Kamande did, cannot help us now. It doesn't help us now. Tell us what is Rotich doing in the office. Yes. Nimepigana peke yangu, nimekuwa threatened death. But I want to, mimi nataka kuambia, serikali ya Kibaki na serikali ya Uhuru Kenyatta, ile security imenipatia, I want to thank them. Now, when I was fighting, I was alone. I didn't have this Kieleweke. They have come for my aid. They have come to help me. Oh God, let them come. Mimi, my own cousin, fought for independence. He died like a rat on cancer. Don't remind us. I have Maina Macharia. Maina Macharia akiwa hapa asimame. Maina Macharia. Yes. Hawa ndio walipigania uhuru. Hawa ndio walianzisha Kiburi House. I am more stronger than before. Now I have said, ukiwa na evidence against me, ukiwa na evidence against anybody, ukiwa na evidence, and let me tell you here, I'm standing on the pulpit of church. 2022, we are going to have elections. Take your pen and write it down. 2022 tutakuwa na uchaguzi. Tubadilisha katiba bila kubadilisha katiba.
tunaomba na ninawaambia hapa, and I'm in the church, kama hamrepent, kama hamwaji chest thumping, the person you support in the name of William Samoei Ruto will not be among the people. Yes. Wananiweka maneno. Now, it is not politics. In any country that cannot spur economic growth because of corruption, you cannot access employment opportunities and you cannot protect mega jobs we have because the investors would have reallocated. I am also waiting for President Uhuru Kenyatta, and I must meet him before siku ya Labor Day. And I want to thank his government because nasikia watu walikuwa wamepanga kuharibu mkutano ya Labor Day. Magari tumeletewa namba, kila pahali wanakutana iko watu wetu. And we are alert. And we are not in transit. We are not going to Uganda. We were born here. Those people who are anti-corruption for this country, don't fear. Don't be intimidated. Mimi nilianza kuhesabu pesa mwaka wa 67 mwezi wa 9 ya mshahara. So don't talk and say you are rich. There is no shortcut to leadership evolution, and there is no shortcut to riches. Mimi, Provost Wisame, because of the arguments which were ensured. Na nilisema juzi nikiwa mwingi, and take your pen and write. Ile serikali after 2022, Kalonzo Musyoka atakuwa ndani. Gideon Moi atakuwa ndani. Musalia Mudavadi, who is in, I went to Undanyi in some places down there, would have been here. He will be in that government. Write down. Hello? Joho from Mombasa, a young man from Coast, he will be in that government. Put your pen and write it down. Me, I will not be in that government because I don't want even to be an MCA. Now what was central, because they would have amended the constitution, kama wanaleta Uhuru will be on that slot. If they have no another candidate like Peter Kenneth. Sisi tunasema hivi, nataka nijue, kama wewe ulikuwa mchawi, kama wewe ulikuwa unafuata mtu asiye sawa, na huyu mtu ashikwe na aseme sitafanya uchawi, sitarudi kufanya makosa, sitafanya nini, this person anasamehewa siku hiyo hiyo. But we cannot have two centers of power in the same government. Na nyinyi Wakikuyu wa kisasa, nyinyi ni washenzi sana. I don't think hata Mwai Kibaki aliyesema Mwai Kibaki tosha alikuwa Raila. Wakaandikiana MOA, Memorandum of Understanding. Raila aliitwa kule Sagana kama cabinet imekwisha, akaambiwa you take this or you leave. So tell President Uhuru he should not be intimidated.
Now when we are going on the street, because KOTU, pamoja na teachers na need to go together, after Labor Day we are going to have executive board. Kwenda kwa street ni rahisi. Kutoa hiyo watu kwa street sio rahisi. Na mambo ya 1.5 ya nyumba, nataka mnisikize sasa. I represent workers. Na leo hii Uhuru akikuja niambie atapeana 15% general wage increase kwa workers, mimi nitamwambia implement 1.5%. I will trade in wewe utabaki na 13.5 kwa mfuko general wage increase, and we are negotiating. Tumesema walimu CBA yao ikiwa registered na agency fee wanapata extra money more than 1.5%, we will trade in. That is the meaning of give and take on negotiations with the government. And let us move towards one end. Now there is nothing I have said that has never happened. Na ukitaka kujua iko pilots wale wanapeleka choppers from Wilson Airport. Waambie even when Kericho is so bad, it's only that one who can fly there. The weather. So there is no just man of God kushinda mimi. Watu wetu katika Ministry of Labor, katika Labor Industrial Relations Practice, you have now a very good PS. Engineer Trum is consultative. He consults. Na ukiwa mbaya nakwambia wewe ni mbaya. Waziri alikuwa aende Kongo, nikaambia Robo waje tujaribu kufanya panel beating. And yesterday indeed he told me all councils are registered. The first meeting Labor Commissioner is convening tomorrow, and that is what we want. Mimi governor wangu nampenda. Ukimwambia kitu atafika hapo hapo. But I want you, governor, to know you can be a president of this republic. Na usipike kitu ya mtu mwingine. Kwa ajili speech yako ukiongea sisi ni wazee, tunajua unalenga wapi. Huko utaangamia. Wapo Omanga iko hapa, my young man. Wapi Charles Omanga? He didn't come, eh? Wapi Barasa? As the Central Organization of Trade Unions, we did not anticipate such a prolonged political speeches, but because simply our address, our home, our place of refuge is here, and we had to tolerate that. And next time we will adjust, and I want to support all those who labor to come. Nataka kuambia ya kwamba hii maneno mnaongea, hii topic hiyo ya governor anasema, hiyo imesemwa na waheshimiwa, baba yake na mama yake ni mimi. Mimi ndio najua afisadi. Ile ni office. Soma. Mimi ndio napata report of what has been paid. Those are my members. So if you want to shame one another, come to France Saturday. Na ukiona nikikwambia wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. And this is my time, because when we took Code 2001, we said we will operate as an alternative organ for national guidance, to guide the nation.
214 is me who dismissed William Ruto in this pulpit here. Na nikaambia Uhuru, sisi kwa Wabaluhya, mtu akikusaidia kubada bibi anaitwa Angela. Na hii mtu usiwe rafiki yake sana. Because ukikosana na mama akirudi kwake anasema waambe sio msasa. Ulilipa bwana gani? Na huyo mtu kama bibi yake ameenda kwao, ataweka huyo mtu atarudi amwambie nono munya kananga konaya. If you have a problem, come and sleep here. I asked President Uhuru Kenyatta to sack Ruto 2014. And I want to give you a good example. Sisi tulipata Uhuru, I voted for Kenyatta. I don't think whether most of you are here. Here in Bahati, 1969, my first vote to Kenyatta. Charles son. When, after we attained independence in 1963 we attained our independence. 1966, after 3 years, Kenyatta did away with Jaramogi Oginga Odinga, the father of Raila Amolo Odinga. Why? Jaramogi alikuwa jaiba, but he assumed other responsibilities beside the center of power. Jaramogi akawa joined na Bildad Kagia. Wale watu walikuwa wanaishi hapa kwangu, mnaweza kukumbuka yule Mkamba ambaye pia aliresign na yeye, and he vied for a member of parliament in Bahati. All MCAs or councillors, Tom Mboya akawa declare ya kwamba Jaramogi hakujua kusaini. Wale wakani wakaenda no post. Those days tumetoka mbali, tumefika mpaka pahali Kenya said we want to overthrow the government. Wakafanya makosa, wakatuma nani politician, President Nyerere, Mtiso Ayata is there, you can go and get history from him. In 2014, Your Excellency, a senior man in the government picks a telephone. He calls a junior procurement officer. This tender awarded to Mr. So-and-so. This is the game which has been going on. I have always called my friend Songo, and he's a very good man. When you call a call, anachukua immediately. When you talk to him, he rectifies.